Yes. Welcome back, guys. It's yet another episode. You know, we always bring to you the best, if not the best, only the best. Yes, I'm so glad to be here with you today. It's been a week, yeah. I hope mko poa. I hope you're having a lovely weekend. Ndio imeanza. Thank you so much for tuning in. Karibuni sana. This is the Youth Hub, the show that gets your groove on. I'll be your host for today, Rachel Nambani. Stay tuned. And I'm your co-host Florence Amboy. Karibuni tena sana to our today's episode. Kama kawaida tumewapangia the best and nothing but the best. Today's episode is about content creation. Part 2 with content creators. Sasa wenye mnatambua, mnaget. I hope sijaongea vibaya. But you know what I mean. But before tuanze, we have obviously to introduce our guest of the day, Rachel. Over to you. Yes, as you've had, we only bring the best, and if not the best peke yake. Yeah. So with us on set today are two lovely people. Yes, I'm going to give them a chance to introduce themselves. Our lovely lady of honor. Hi, my name is Kim, popularly known as Kim Kadaisi on all my socials, and I'm a content creator and a YouTuber. Thank you so much. Thank Karibu. you. Feel at home. Hello, Yes. my people. It's Patrick, famously known as Patwa Sato, or IG Sweet _ Lemonade. So I'm a singer, songwriter, content creator. I'm still an actor. Wewe. Karibuni sana. Umesikia hizo jina. All those titles. Kama kuja wa support, ebu pause video. Go to their YouTube channel, support them, Instagram, support TikTok, everywhere. Bas. Mali wako wa support, si ndio? Na hivyo ndio tunafanyanga. Anyway, me, I'm just eager to start. I just want to start. I just feel like starting. Lakini acha nikuulize Fido, how has your week been? My Umekuwa week poa? has been fantastic. It's been good. Somebody No, is no. making me happy. I can see you're glowing. That's why I have to ask that question. Because no tuna metu. Anyway. Umetoka kwa market? Labda ni pesa Love to inafanya see hivi. It is what it is. Ni vizuri we are happy. We are happy. How has your week been? Me, mine has been okay, lakini busy as always. Nahanga tu kaa si kukimbia hapa na kimbia pale, but we thank God. So tuanze hii kitu. Tuanze. First of all, karibuni sana. We are big fans of your content. Guys, kama mwajui, uko wapi? Kwa mnakaa wapi kama mwajui? So tutaanza na the first question. What is content creation to you? Ama how would you describe yourself as a, ukiulizwa we ni nani? Okay. So as a content As creator, a when when content nani, creator, what do you do? Explain more about it. Like, I'd say content creation is putting out educational and entertaining materials out there for your viewers to see. Yeah, basically. Yeah. As for me, like, for content to be content, like, you have to do something that's like kitu mtu anaweza relate nayo. So like ni kama umeenda shule ama umeenda OC ama ukaenda hizi stuff za gava unacheki kuna kitu inafanyikanga, so and it's very funny. But it's like nimebudge into an office at the moment uko like blah umeingia. So unapata kani kadem hapo nikarembo kasupen kanajifeel. So kako kanajifanya tu bado kako hello. Blah 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 kidogo. Unamwambia excuse madam. Unakwambia niko kwa simu. So like you know naletanga all the fun kitu na relate. That's why ukicheki video kai hiyo like uko like nakumbuka nilikuwa best friend kai and something like this happened. Yes, so according to you guys, content ni anything yenye msi anaweza relate nayo, something yenye happen daily kwa lives za watu and such, no? Yeah, That very makes pretty much sense. So I'm forced to ask, like you guys are big names. Mkona majina, I have to say that. When did you start? And when did you start? And how did you even start? And then ukajiambia like, acha nifanye content creation. This is what I want to do. For me, I started content creation in 2020. My sister and I had traveled. It was a girls' trip. And we used to take lots of pictures, post them on Instagram. And then guys were like, I like your dress, I like your shoes. Like every time I post photos, like people would comment, people would ask me where I get my clothes, where I do my hair, what makeup brands I use. Like anytime I would post content on Instagram, people used to ask me. And I was like,
I can actually start doing content creation. So when I started, I was not even doing it as a source of income per se. I was just doing it for fun. Like it was fun. It was so fun for me. So yeah, so that's how I started. Okay. As for me, content ilianza na already I'm a singer, songwriter, poet, and actor. So if you're acting and you're like umeenda place mwanza kubonga kuhusu kitu funny ilifanyika, una realize but hii ni kitu wasi relate. Ni kama vile unajua vile naweza ingia sasa Super Metro ama ninge Kenya Mpya, tuseme Kenya Mpya. Umeingia Kenya Mpya alafu umemwambia nishikishe Juja. Alafu all over unajipata uko K Road, washakupitisha. So unapata kina wasikia msema sasa huyu msema amenifanyisha nini? Sasa hii nini? Alafu sasa makanga unapata nakwambia ashika mbao, wewe rudi na mbao. Rudi na mbao. So part of that, like as long as you have a talent in something, we can relate to acting and content in the same thing. So you have to act something that's relatable to people. Even though Crazy Kenali Omoka, act kitu bed sitters, hizo ni vitu zinafanyika day to day, like unapata so zinaenda zikifanyika. So okay, in 3 words, how would you describe your content? In 3 words. Kwanza maybe unaweza tuambia what specifically kama Kim amesema people were asking her questions, umevaa nini. So kama which content utatoa? Like it was so easy. So that's how I delved into lifestyle and fashion mainly. Yeah, I'd say my content is mainly lifestyle and fashion. And how I describe my content, one, different. I feel like I've watched a lot of, let's talk about YouTubers. I've watched a lot of Kenyan YouTubers. And anytime I would watch them, I would feel like they are not relatable, sorry to say, because I feel like I watch a lot of South African YouTubers. You'll see them going out to clubs. You'd see them even like in the house drinking wine. These are things that happen. They happen normally. But most Kenyan YouTubers and content creators don't want to put that out there. Juu hawataki hivyo brands yaone sema Kim Kardashian anakunywanga pombe. Kim Kardashian goes out to clubs. Like most people don't do that. So I didn't find them relatable. Junkana jambia, hey, sasa huyu, like they wake up, you'll see someone has woken up, gone to work, come back to the house. Like their life is so organized. They don't show their messy side. And that's why I didn't find them relatable. So nikianza nikajambia, I feel like I should be myself. You can still go out and still work and earn money. Like you can be spiritual, but still even get to drink, get to go clubbing. And that's what I like mostly about South African content creators. Like they're still themselves. Yes, you'll see them creating content and growing, but they'll still show you their messy side, which is not often seen in Kenyan content. Yeah, okay. Fatou? As for me, like I have like nenda na vile Kim anasema actually, because what people have been doing like in Kenya at the moment, like atuonyeshane zile vitu zinafanyika real. Nikasa nikuja nikwambie Kim, tumesota tunakunyonga champagne, si ndio? Ama tunakunyonga whiskey. Let on the base fulani na juu ya keg. Unaona? Tuende base fulani ya keg kunywa, lakini wewe unataka uonekanange if it's Daniel ni Daniel. Na kuna saa ukisota unaendangana hizo fegi cheap, very cheap. So like what I believe, because if it's relatable, it's supposed to be real. Because hizo kitu kinafanyika. So kama umesota kuna time that's unapatanga, even going to the youths at the moment, like wasengi msana za sota lakini jina unaonekana anadungia sana. Naenda place juu kali nini. So zipigia mseni mwambie, hey man, najua nimesota, unaweza nikopea robe. So hizo ni vitu like, so utapata hivyo venye Kim anasema, that's what utapata unaoch kitu, uta relate. You feel like you don't belong. You don't belong there, unaona zi kitu na cartoon scripted ama ni majulu, because content inafaa kuwa real. Kitu na feel, that's why even at the moment like ukitoka hapo unaweza act kitu tu, all of a sudden kitu inafanyika. Okay, so like what you guys are trying to say ni ati as much as content eco, we have content creators hapa hivi Kenya. Hakuna, there's no like, as much as ni content wanatengeneza, it doesn't bring out the aspect of
content creation? Yeah. Because No, there's I a wouldn't say that. There are few that I know of that actually make relatable content. Even when I was starting off, I didn't get to see a lot of that. Like, si kitu nilikuwa naona often. So I would not find content that I would relate to. But I feel like Kenya is growing right now as an industry, content creation. Like, we are growing, more content creators are coming up, and people are doing so many different things. And I feel like sai ni rahisi kupata msenye una relate to and you really like their content. Right now it's so easy to find someone. But I feel when I was starting off, hiyo aspect haikukuwa huku Kenya. Yeah. But right now there are a lot of content creators. When you unaweza watch, you feel like I relate so much to what they're saying, to what they're doing, to what they're talking about. Okay, there's that. Kuna video niliona, I guess ilikuwa kwa channel yako, you were doing a vlog ya kumove out, sijui ya kumove in ama ya kumove out, and you were like, ulikuwa unasema like it's not easy as much as unataka kuhama, si rahisi, and like I felt like this is my peer talking. Now this is how my peer should be talking, you know. As much as pia tunataka a soft life ati nataka hiyo like nimeget zote at some point, lakini finding someone mwenye ni content creator na ana bring out that aspect like how things really are. It was great. I loved it. Okay, so for example, kama Kim alisema ulianza content creation 2020. I think hapo ndio COVID ilikuwa sana. Ilikuwa imeanza ama ilikuwa sana? Ndio ilikuwa imeanza kushika. Yeah. So my question is, how did that impact you as a content creator? Because kuna wase wali blow up at that time. Same. So how did it affect you? Ama did it help you? Yeah, actually that's when I blew up, if I may say so, because that's when I grew as a content creator. I think that's when I started getting actual brands paying me to work with them. So ndo napata mseko like, hi Kim, I've been watching your videos, I've been seeing your reels on Instagram, I want to work with you, I'll pay you this amount. Like, that's when I started getting paid. Sasa when I was starting off, obviously ikuwa imeshika sana, but I had started off the same year. So mid 2020 hapo around June, that's when like content ilishika and I started getting big brands approaching me, even working with the brand, even getting paid, even traveling, working with travel brands, even hotels, etc. So COVID ilikuimpact, we can say it impact in some way. It made content creation better for me, if I may say so. Nice. As for me, like 2020 was a big year for me and us. I have some friends and crew, like even including our cameraman Deborah. So like, no, but like 2020, like many people are idle kwa sababu many people are losing their jobs. Yeah, and so like many people are at home. So like if you just create something relatable, like that's when we met with my friend Kofi 254. Maybe we'll be hosting him very soon. So we were doing podcast, mnafanya podcast na ngoma relatable. So like unachukua kailenga, unachukua, so hiyo ndio ilikuwa inafanya tunasikika sana. So kwa sababu tunachukua kai ngoma ya Diamond, like unachukua anaweka so alafu unatengeneza kitu. So unatengeneza like for example enye ilikuwa imetrend sana, tulikuwa tumetengeneza vile mnaendanga with friends, alafu you have just a random friend ama mkono ule tu beshte atobokangi, like mkino na mzinga ya toangi, lakini kutanka neno anataka hiyo siku. Amekuja kwa TV kwa Azizi, like napenda for example hiyo ni kitu watu wana relate. Unajua nikiambia Kena uko pato nko kwa kids, niko date tushike mzinga na sendo corona imeshika, so hiyo awasiwa na doso tutoe robe, so unapata wasema ameo laila niko chini, lakini tuabaya nusu mzinga next time. So like unapata vitu watu wana relate nazo. So apart from that, hiyo bado ilinisaidia nikapata chance nikatumesha Magicist na Undercover. So and I've been like more looking for bigger and bigger things. So this year, maybe next year, I'll be launching my album. So watch out. Bas, okay, so you guys, as mmesema mnafanya content creation, you know, we also have wale watu wenye as much as ni maisha yangu, I want to live my way. Kuna wale wenye wana kazi yanga pia na wazazi wao.
kuna wale wazazi wenye nakuanga like no, don't do that. Maybe they are forcing their kids wafanye more professional things, you know. So maybe for you, did you have any issues with your parents? Like, what were their take when you now, like, you are now a name? Wanajua Kim anafanya do they nini? know? Did they know? Like, what did they say? When I started content creation, I was still in uni. So it was easy. I used to do content creation like part-time, like when I'm not in school, when I don't have exams, like I'll just create content. So I feel like it was easy for my parents to understand I'm still in school. So that's like a side hustle for me. And then after I finished uni, I actually graduated just recently, but nilimaliza kitambo, but I graduated in February this year. I had already moved out of home. Okay. So like, I think there was nothing my parents could tell me juu nilikuwa nisha move out. Yeah. But my mom is receptive. Like, anajuanga Kim anapostingi tu vitu Instagram analipa pesa. Like, she just knows I get paid to post stuff on Instagram. Hadi sangina nakanga niambia, hii bag yangu unaweza nipostie uko Instagram uniuzie, like something like that. Yeah. So she's supportive. Yeah, very, very. As for me, like, let's go to the other real side. Me, so like when I started this thing, you know, I started like in your high school. So nimeenda gigs za kuimba. So you know, there's that problem that you'll go home late. So and parents are like, utakuwa unafanya hii? Ama like utasoma ama utafanya nini? Uchague kitu moja. Uchague kitu moja. Utakuwa nyumba yangu. You need to get a career. Uko like, you need to get a career, ingine kuja baadaye. Like, unamwambia, mom, sasa unajua. So unajua, sinaona hata nani hajasoma. So anako like, not in my house. Unamwambia like, so there's that problem pia. Kuna wase wengi, I'm very sure, starting any scene, kutoka content, singers, producers, upcoming. Hizi ni vitu lazima watapitia. So unaambia like either wewe ndo firstborn. So unaambia like unataka nani kuweka wewe? Unaonesha wengine aje. Unaonesha ni wengine nini. And at the moment you are very positive. Look like it's my talent mama. Talent gani? Talent gani? The bigger picture. Talent gani? Hebu shout mtu asikie. Siku hint. Talent gani? Anaanza kukuambia like nani kwenye umeona ati hapa ni ati yako na talent yako. So like coming up being an actor, anything like, let's just put it on arts, because even content, it's arts. Yeah. Anything kutoka na arts, mimi nakwambia utabuliwa from all sides. So tuseme sai ka video kako kanaweza hint, najua kuna Kimato, najua labda kuna wale mabeshte wale kusema kana ringa. Wanaanza kusema unataka kuitwa Kim, unaanza kuitwa Pato kana ringanga. Pato kika text kama change. Hapo hata tulikuwa na yako hivi. Hapa hivi. Hata siku hizi kunywe. Tuseme kama mlikuwa mnaenda base fulani, nasema hata siku hizi zaenda hiyo base. So like siku hizi mmepanda bei, nasikia ngani kana endanga place fulani. So like I know when it goes random inakuwa hivyo. Unapata mtu hating on you for no reason. And you're doing you. And you're doing you. Apart from that, lazima pia utapigwa from your family side. Kuna wale uncles watakuwa like, hata sitaki kuona karibu na Kim. Sitaki kuona karibu na Usikuwe kama mtoto. Usikuwe kama ule mtoto wangu. So like kuna ile, so there's this one thing like parents should know, ama guardians, somehow say like what we do is si lazima atikwe ni sisi. We are trying to do something that's relatable to people, and like that's the beauty of arts. So tuna create arts, na hapo ndo talent inakusaidia. So unapata unaweza enda gig, labda umefanya kitu funny, upe 50G zako, so uko fiti. Before upate job ingine, unaweza pata like unaweza enda up like upate career yako, hakuna siku itakulisha. Hakuna siku itakulisha. Juu hata mimi job nafanya si career yangu. Nimefanya electrical engineering start, lakini hata wenyewe msei atipata kuja nitengeneze stima like sina passion, like what are you fanya nini? So like able sema like say to hit design big and bigger, unapata like per show na kupea 350 yako like unapenda fashion, imefungwa like kaduka clothing line yangu. So like kitu yenye watu watakuwa na nisi utapata like you're still learning from me. Okay. We are learning a lot. We are learning a lot. Anyways, guys, we've just started with the
We're going to go for a short commercial break and then you're going to tukirudi tunaendelea tuna history. Kuna kitu nimesikia Pato amesema hapa nataka lazima tu niguzilie. Inaweza kuwa iko irrelevant kidogo lakini lazima niguzilie. So yeah, we'll be right back after the short commercial break. So let's continue to keep the conversation going on our SMS line 21144 or at GBS TV Africa across all social media platforms. We'll be right back after the short break. Everywhere, GBS. Thank you so much for staying tuned. Karibuni sana. This is the Youth Hub, the show that gets your groove on. Now, before tuende break, tulikuwa tunaongea about wazazi. And that leads me to my question. Guys, si to advise wazazi nini wenye like their kids are in this space, who want to join this space. How would you like advise them to like mnanielewa? Yeah, Sijui kama we get you. na make your point, We get you, but we yeah. get you. Tukianza na Kim. Mm. We'll start with the ladies. So. It's going to be hard for me to advise them because I think they relate that much. But I'd say just give them a chance. Give them a chance to be who they want to be. Juu hadi ukimforce kama hataki, imagine hataki, you force them to take an 8 to 5 hivyo ama a 9 to 5 and they'll be miserable, and at the end of the day wame waste maybe 2 to 5 years, then they realize what they're doing is not for them. They have to start over from scratch. But maybe if you let them live out their dreams, utapata maybe angekuwa millionaire from being a content creator, because in this industry you never know. That's the good thing about it. You don't know. The good thing and the bad thing about it is you just don't know. What might happen. Okay. Pato. As for me, like naweza sema, like parents should like convince even the children. Ukicheki mtu yako na talanta from even a younger age, kuwa ule mzazi una bring up. Unaweza pata let's talk about the real things that happening in Kenya at the moment, not only in Kenya, in Africa. So like job opportunities ni less na ni mingi. So like unaweza pata ana job lakini mse ni talented. He or she is a talented actor. He or she is a good content creator. Juu content, at times hata misi content yote napiganga. At times zingine una script ya mtu, fanya stuff. Na mse labda is a good actor lakini content ana. Ukimpea content akifanya unapata like your content ukicheki, it's like, and like nimekuja kurealize, so kuna this friend of mine, I can't remember his name but he's an MC. Kuna hii nini video nini kageni alikuwa postia nini, yeah, this guy alikuwa kwa barber shop anafanya na ile nini alafu anaanza kucheka cheka. You know that guy is my friend. Like, and he's a family man and he's doing it, and like from that thing your clip like vile imesell out, kuna vile atarichiwa, kuna ile kitu atapata. So apart from even the younger people, even the older people, if you have a talent, you have nini, you still come out and do your thing. So parents mnafa, not only parents, family, friends, you should be supportive of your friends. Family, mmesikia? Family. Nimesikia Pato amesema kitu ila lazima tuniguzilie. Kim, do you venye uko saizi, do you ever feel the urge ya kukula kwa kibandaski? Umetembea tu hivi and then you just feel. Really? I do, yeah. And you like unaenda like literally unaingia na unakula. Yeah. Like my whole uni life tulikuwa tunakula kwa kibanda. It's something like no, did you ever abnormal? It's just normal. That's very normal. Because the food is actually very nice. Very sweet. Napenda venye Kim anakuanga so real, down to earth. The food That's is what very we nice. like. That's what we love to see. Hadi sasa ukiniambia tutoke hapa tuende tutaenda tukule. Really? Tutaenda. Acha achia hapo.
Wow. But what do you Yeah. Anytime, any day. Kwanza, like Saturdays and Sundays, there's this place I go because I have family members around Mathare, Huruma, like, so and I've been raised even there. So like there's this place like nikienda Sunday, nikishuka kwanza nafika hapo, kibandaski, njiva hapo ni tamu. Ever sweet, like you can imagine I live in Juja, but I always go like ukisema naenda tao, acha nishuke hapa kwanza drive in. Hey man. Yeah, so like and there's this chick anaitwa Fra kaida. So unapata njiva, kachumbari kando, unamwambia iko hapo paste hiyo. Alafu kuna vitu anytime any day ni tamu. Ziu hit different. Ni tamu. Kuna mbele tunaona. Zina hit. So it's like by the way, it's never costly. Utumido mingi ni tamu, so na unashiba. Na unaenjoy. Inaonyesha the good. I know. Kuna time atunasema unaenda hoteli kubwa unakula chakula labda unalipa kapa kitu lakini you're like unaenda haifurahishi. Enjoy, uko like what's this man? Ati juu chakula ni tumbichi. Alafu na kuna small portion. Wewe kama salad mbichi hapa. You going? Alafu unalipa 1,000 and you're like hata sasa unaanza alafu unauliza ujui unakula nini alafu uko like acha ningeenda bizi yangu kule pale chips masala na ama nichape nini nikule labda 250 bob na kasoda kangu ka Fanta black currant na good. I'm very good. Unapitia kwa Kinodhi unamwambia nitengenezee hiyo pork. Mwache kuzia tu chakula mbichi. All in the name of like class. Anyway. So guys, to really back to the topic, and this leads me to my next question. Is content creation a suitable source of payment? Yes, and why? And how, maybe? I'm a full-time content creator. I pay all my bills using content creation, and yeah, I live well. I'm okay. Like I'm stable enough. I can say I'm stable enough. Yeah. Like I don't have any other extra source of income. Ni YouTube, na sasa content creation ivo Instagram, nothing else. Like it pays all my bills. Ivo inanivalisha, inanikulisha, ivo everything I do because I get money from content creation. So someone can live like life na content creation. That's a very good life actually. But there's a lot of money to be earned huku kwanza ukishajua like kupenya ujue what to do, what not to do, which brands to work with, how to do like ukishajua the ins and outs, you are assured of making very good money huku content creation. Brands huku nje zinalipa vizuri. I hope watu wanakuwa a lot. Yeah, baby, it's very true. As for me, it's like vile nasema, as for me I'm not fully, so I'm coming back. Nilikuwa juu ya job nini lakini I'm coming back, but at times I script na pia msena unacheki kitu imevuma and you're like wow, unasikia labda at times umeitoa Maisha Magic, labda ufanye short episodes. So like what I can tell you, like if you work on your creativity, like ukiwa umepenya unaona venye nasema, so unapata like at times I'm a broker, mimi ni broker wa gari. Jua nini msana jua job bado nafanya, unapatana with thousands and thousands of people kwa day. So like ukiona wase wengi and contacts iko na watu wengi, sasa msana kwambia nipostie gari 7, hizi 7 inauza hivi, wewe ongezea yako hapo, na nilikuwa nikupe 20k na wewe umeongezea 10k yako, so gari moja hapo nimekula 30k. Naona alafu saka nimescript ya mtu content kaiva, hiyo mtu anakuja na kwambia man, umeona aje hii stuff inaenda fit, so hebu angalia mpesa 2Gs. Unaona, so like unapata tuseme like as much, the only thing that I know like nazambia even the youngsters, juu nishakuwa hapo na nikapitia hapo na imeni mess, kitu unafanyanga si ati ina do, so unaweza pata do lakini vile unatumia unapata labda unaenda unakata na ukikata uko ile like wapewe so like juu kuna mtu generous kama mlevi. Very true. Very true. Unapata ati pewa. By the way, tumekunywa saa tujakula. Kanyama. You dish on my bill. Uyape moja kwa bill yangu. On me. So alafu nyele design share base, so nyele hadi unapewa kale ka kitabu kana yako tu unaambiwa. Unaona Jesus bado. Wapewe mbona chupa yako iko empty. So unapata like it's all about like the youths wajue like on how balance in your pocket. Unaweza sema like I'll not be drinking for
juu mi kuna time niko nimefika mahali so you drinking each and every day like ukicalculate like Monday to Sunday I'm drinking hata kana ile kidogo unapata Saturday na Sunday ndo umekunywa sana so like unakuja like ukikuja kureal at times si ati mtu anakunyanga juu anapenda at times it's for fun at times unapata like you're on something so and you feel like the best cure it's like I need that alcohol I need the alcohol so at times pia as much as we're talking about content kuna content pia tunafaa tutengeneze wase like there because I know there are many youths struggling on drinking on drugs na si kupenda unapata mseme kuja kwa depressed hakuwa na vuta fegi akaanza kuvuta fegi akaanza kusikia nasikia nikazi na shuka nasikia nikana feel fit kwa sababu utaki anytime you're sober shida zako bado ziko na so like when I'm drunk I like I feel una sawa so like it's paying apart from even content what kuna kitu kingine tunafaa pia tunaambia watu hasa watu wanafanya nyalingana vile unajibudget usisema nalipwa mshahara 20k na nitaenda niishi nyumba ya 10k ama 15 so yes utaweza kulipa 15 lakini unasema maybe you're commuting so and it's a far distance so there's transport and kukula you need to balance your lunch you need to balance your supper at times labda uko na msupa your bills msupa na kupiga anakuambia yo babe nataka 500 uko like sina kitu Rachel we are diving in nasema nataka 500 lakini ukiwa umejibalance vibaya uko like akisina unaanza kujikuna at least unataka kwenda family function unasikia inafaa kutolewa kapa unaanza kujikuna Mose Rachel nyokoleka hapa so hiyo kukopa pia inafanya vitu mingi zina nini so content it's paying I can see it's paying so you guys as much as mnafanya content creation like mnaonekana you guys mnaonekana kwa screens kwa internet mnaonekana kila mahali we have people that you can influence someone kuna mse unaweza influence vizuri kuna mwenye unaweza influence vibaya in such a way that maybe wewe venye unaishi unajua you living your life uko real kivyako but someone else out there maybe anataka kuwa kaa wewe na baby hawezi you know atataka kukaa like anaona maybe Kima anaishi soft life hata mimi I'm going to do everything nikuwe naishi soft life you know it's all about soft life so do you come across such people do you come across such energy like someone wants to be you lakini hajui what you've gone through to be you you know hajui what you've gone through to ufike penye uko lakini yeye anataka kukua kama wewe as so bad that they can go to any extent of doing anything atakani kitu mbaya I feel like when we are all starting out we rush ourselves tunakumbuka hadi mimi when I was starting out content creation I used to DM like even those big content creators wenye unaonanga wenye unajua if anadia naambia hi how do you get to work with brands even how do you get brands to pay so unajua ndo nimeanza obviously I've not worked with any brand no one has scouted me no one has seen me sasa hiyo sijui anything so namuuliza ananiambia just continue creating content be consistent even like just work hard the brands will come Niambia na jamaa huyu hataki kuniambia hataki kunisaidia hataki like but then and right now sitting here nikiangalia like back then hadi mimi nikiangalia ukweli like there's nothing I can tell you ukweli I waited and the brands came even at that time I was not seeing hivyo sikuwa naona like the vision but mtu akiniambia hivyo na jamaa huyu hataki nifanye kitu yote huyu anataka tu yeye pekee ndio pesa apate so just take your time Ivo, don't rush yourself. Usijaribu kujirush to be someone else because that's how you lose yourself. Ivo, trying to be someone else, Ivo, ukijarakisha, Ivo, unaona, Kim alihama, pia mimi nataka kuhama. You don't have to. Kama I remember, I stayed home for the longest time. Every time I used to tell myself, I want to move out. But nilikuwa naona, I am not able to do it. So let me take my time. When I feel I'm ready financially, emotionally, spiritually, and physically to move out, then nita move out. Hakuna jijarakisha. Jadi nikiangalia, I feel like I moved out late compared to like my peers. But when people move out when they are like even 20, 21. I moved out when I was 24. So I felt like I was old. Nilikuwa na move out. But nakaa najiambia, nani ameandika manual ya life? Nani amesema, you're supposed to move out by the time you're 25. You're supposed to move out by the time you're 20. Hakuna mahali imeandikwa. You can actually even live in your parents' house hadi ukiwa 60. Like it's you to decide. There's no manual to life inasema unafaa kuwa married by 30. You need to have a car. Like just take your time. Don't rush yourself. Juu ukijirush hivyo ndo unajilose and most likely will not make it. Juu unajaribu kupata hizo blessings haraka. Na hivyo ndo people take shortcuts. Unapata
unafanya things you would not have done just to get to where someone else is. Na ujui journey yake. Just like, let me talk about like my favorite content creators. Niangalia hivyo like Murugi Munyi, she's doing so well for herself. Nikicompare nione hivyo, she has a car, she's living in a nice house. Like nikijaribu kujirash hivyo, and I look at Angel lately, utafanya I do things that I can't, and I don't know where she was maybe a few years back. Maybe pia time Kai alikuwa kama mimi najambia Kai, when will I get a car? And it's something that will happen eventually. I just need to take my time, work hard, and it will happen. Okay, guys, bombs inarushwa huku leo, wacha tu. Anyway, Pato hajatuambia bado like what he has to say, but we are going to go for another commercial break, then tukirudi tusikie from him. Tuanzia tu hapo. So you guys don't touch the dial. Let's continue to keep the conversation going on our SMS line 21144 or at GBS TV Africa across all social media platforms. Don't touch the dial. Everywhere, GBS. Thank you so much for staying tuned. We are back. Kama kawaida, we bring you the best of the best. Na hapa wanna throw bombs, and that's how we like it. So before tuende break, Pato alikuwa anatuambia any advice ako nayo towards people, because si youth tunapenda kurush vitu. Tunataka everything chap hivi. So Pato, what do you have to tell? As for me, slowly is the best way to go. Just Slowly. Okay. Everything you do, just do it slowly. Just go in a rush. Go on your pace. I took you on a pace like Brian Meoa. Alafu unaanza kuuliza na maparo. Aya. Unajua ama nko wako unasikia unaleta mtu lini. So unaanza like utapata like you'll go date on somebody who you're not to date like because of rush. And dating is the same way to success of life. Like if you date something bad, if you take a wrong choice of career or a wrong choice of anything that you do, utajipata umejimess mbaya. So utapata like you just go slowly. Hizo ndo zinafanya mates wengi kuongea kweli. Unapata kani vijana wanaenda na sugar mami, kani madem to Ben 10. Nasikia vile tumeadata kijana wewe mzuri, nipe namba kidogo tupatane. As for the girls, wasikia na nywele yako mzuri, ukipenda namba so unapata mbabas. And at the long end ukiingia kwa vitu kaizo unapata utakaa unajiluza because najua at the long run kana na ule mbaba niko na 6 stages. So you'll be doing things utakuwa unafanya kitu unajijenga na hiyo do. By the time unafika 30-35 sasa ile umechapa, una realize like most of my age mates, most of the people that nilikuwa nao make it upon depression. That's what mean people going wanakuwa na depression. A lot of pressure. Depression inatoka wapi? Inatoka kwa hizi vitu. Juu unapata tena pia even family, friends pia wanakupiga pressure. Unaanza kusikia wewe tangu nini ulituambia kitu yako sijui itafanya nini, so like you do. It's like vile alikuwa anasema like una contact ama big like our content creators big. As for me nilikuwa na nini unatafuta ama actors wakubwa, unatafuta singers. Wengine wanakusnob. Wengine wanakuambia like I'll pluck you from where I'll see you. So and you're like yeah, and it's true. Utaona ni ngumu lakini at the same time unarudingi unafojuliza. If you're persistent, it's all about the persistence. It's all about you uko calm. It's all about uko authentic. Si sasa juu Kim anafanya hivi hata mimi nimkopi nifanye hivi. We follow you because of you. And peer parents on that, peer parents wanafaa like
wanakusikiza ama wanasikiza their children, kwa sababu pia acha nikwambie pressure mingi inatoka pia seeds za parents, family members, friends, ati naonanga Kim kwa TV. Wewe huwezi fanya hivi. Na unafanya journalism. Na mnakutana. Na wewe unasikia umeambiwa Kimani wanani anafanya accounting. Hata wefanya. Na wewe sasa hiyo wewe ni content creator, labda wewe ni mtu tu talent yako it's based on arts. So you should know yourself. That's why unaweza pata umefanya hiyo accounting for 10 years na upate umekuja drop in like 15 years umekukifanya. Umewaste time na hiyo 15 years maybe ungekuwa unafanya kenye unapenda, labda ndio ungekuwa na kulisha. Ungeomoka mbio. I'll just say that. So guys, for you guys, you also create content kwa internet, sindio? So how do you transition your followers to bring you money? Like how ina happen aje? Kwanza ya Instagram sana. Cause I don't know, like how does it work? How do you transition your followers to be sales? For me, content creation is not sales. So when you pay me to create content, you're not paying me to get you sales. You're paying me to just create the content. Whether it turns to sales or not is not up to me. Like that's something out of, like hiyo sasa si mimi ninaweza handle hiyo, it's just out of my hands. It will happen on its own. But I feel like as a content creator, when you start creating content, before you even start working with the brands, unaanzanga wewe mwenyewe, like let's say for example nimenunua a nice shoe, nimenunua na pesa yangu, they've not paid me to do anything, nimenunua na pesa yangu. Now when I get the shoe, I tell my followers, hey, but I bought this shoe, it was worth let's say maybe 1,000, nimeona it's a good shoe for that 1,000 bob. Mtu aende anunue, aone, hey, but Kim told me to buy this shoe and it's such a good shoe and I bought it for 1,000 bob. Like we've built that trust before adi nianze ku bring in the brands. Sasa when I start bringing out the paid content, mtu already tusha build ile trust. Alikuwa anajua Kim alituambia alienda hivyo Carrefour akanunua maziwa na alisema hii maziwa ya Lato nipo, ama alisema hii maziwa ya XYZ is nice. So when we've built that trust, when I bring in the paid content, it equate to sales, but I'll say that's not my job. My job is to create content. So whether it sells or not is not up to me. It's up to the audience. You learn to advertise kitu people won't buy, but upate maybe after a few days mtu ameni DM, hi Kim, last week you were talking about this t-shirt, where can, like sasa sai anataka kuinunua. So it's not your job as a content creator to make sales. Okay. Yeah. Pato? Actually, I think Kim amesema everything, because it's like I had a previous IG account, it was hacked, so I'm trying to enye nkona sasa najaribu kuileta juu. So na ilikuwa nini, so I love fashion, so kuna time like so couple like let's say years ago kidogo, so una dress kali umeshia hata base tu mtushu umechukua zako umeclad design hadi mtu anadhani like umevaa 10 G's. So unapata like utapata DM not even from Kenya alone, utapata even from international companies. Kama ili niko na DM hiyo na hadi hawase wa mafuta, na ni mafuta za DM, so naambiwa zingine za gym, zingine za nini, so naambiwa like fanya hii product. So it's not up to you, like vile tu Kim amesema, it's not up to you, inalingana na tu as for me at times na nikiscript si mimi nitaifanya, lakini nimeuza nikifanya 2-3 zijulikane, utasikianga endea content ya short nini hizi, short kaizi nini hizi za parody, like fanya kitu tu short nimekupea content, unanyambia shika kapa 2, shika kapa 3. So like it's up to you too, like so sema ni it's up to what you're doing to sell itself, not to what's determined. The brands pay you to create content. Ndio maana wewe ni content creator. They pay you to create content. Okay, how do you, because mnatuonyesha your life most of the time. Hiyo ndo content creators do mostly. Sindio wanatuonyesha what they do per se. Sindio? How do you know this is too much to share? How much is too much? I feel like atuwezi eka like hivyo tuseme hii ni too much ama hii ni too little. It's whatever you're comfortable with. For example, kuna watu maybe they'll feel like my content maybe mimi na overshare. Na kuna watu hadi mimi nikiwachinga I'm like,
mbona amesema hivyo? Why would someone say that? Kwangu maybe kwa content yake ana overshare, but I feel like there's no limit. Whatever you're comfortable with. Jumu sema content creation is all about making yourself happy. You don't even have to think about your audience. You don't have to think about the money you're getting. As long as you're happy with the content you're putting out. When you're happy with the content you're putting out, utafine itakuwa genuine, itakuwa authentic. So as long as it's making you happy and you're comfortable with whatever you're doing, you share it. If it's oversharing to someone else ni sawa, your tribe will find you naturally. Kuna mtu akikuja sema kai, the Kim amekuja ameongelea. I like how she talks about this. Na kuna mtu the same thing you're talking about, they'll hate on you for that. But kuna mtu akisema guy, me I like Kim because she talks about her boyfriend. I like Kim because she talks about school, because she talks about her struggles when she started. Like hivyo kuna mtu atapenda hiyo na kuna mtu atapenda. So whatever you're comfortable with, whatever makes you happy. And whether this is just for fun. It's never that serious. Yeah. It's just for fun. Okay, so guys, I'm forced to ask this question. Do you guys have favorite content creators? Are you your own favorite content creator? Can I start? Please. No. The reason why she's here, she's one of my favorites. Do you have Obviously, Adi Mimi, but I have others. In Kenya, I'd say my favorite content creators are Zerilyn Zondro, Nora Joffrey, Murugi Muni, and Angel Lately. Yeah, mainly those four. And my favorite content creator now, so outside Kenya, is K-Yams, Anidrea, and yeah, those two. K-Yams and Anidrea. Oh, and Likuzwayo. Those three. The funny thing is, our content creators ametaja. Ashawataja kwa YouTube channel yake. Nikaanza kwa watch cause anawapenda, and I found nikapata hata mimi nawapenda. Cause anyway. Pato. Asome ni mimi. So as for me, like let's say I'm made to say metunko worldwide. So napenda any content, any little art, any upcoming, any bigger, and bado mina jonta kwa bigger na bado I'm bigger. So like inakuanga, yeah, so you have to unafaa foresee for mbele, like you need to be your biggest you need to be your biggest fan. Exactly. So mi uangalia content zote za kutoka kina Felicity au Umetaza, unaangalia zingine hadi za wa China, unaangalia yani unapata kuna vitu unapata ni kabla ulikuwa unauliza kuhusu content, unauliza is it too much to share. So content itaisha. Content itaisha. There's no day nikao unyambie talent itaisha. Hakuna siku talent itaisha. It's upcoming and upcoming and upcoming. So as for me I'm my biggest lover. I'm the biggest meme. Enough sad listener. So Adi Kimba, by Kimba, yeah, so you're good. See, by the way, Kim, you're so good. You're good. Ndo si Ndio sijisikia skari sana, bro. Lakini ile na mwenza, but she's good. She's dope. She's everything. Yeah, so guys, we are left with kuna time kidogo sana. Siku nataka guest wetu waende hivyo kama atujafanya something out something out of the topic. So right about now it's games time. Yes. So guys, give me, you tell us. Basically it's a question, unatuambia the truth. Si ndio? Hakuna kuficha. Leo tuko hapa kuanika. Now sasa kai tuko na time kidogo, mimi hata naona so tunajibu tukiendanga, si ndio? Okay, so game ni truth game na tunaanza. Which content creator do you crush on? Which can mbio do you have a content auna? Yeah. Oi. Nikubaya. As for me, nimepata crush. Period. Kidogo tuitwe Youth Hub Show. Patanisho. Tinda live. So okay. Kimba, maybe Okay. Felicity. Hey. Okay. The second question. What is the most embarrassing thing you've ever seen your fellow content creator do? Uliona ukasema, bro, hapo umechoma. That's so embarrassing.
Imagine Ni hakuna for ngumu. me. As for me hakuna kwa sababu nika for example na vile like tunaenda commercial tunafanya nini, so kuna zile vitu tunaweza bonga funny like crazy, so like ni sound niko on alafu ama nilikuwa on nimesahau kwenda off na maybe it's live ama recorded, alafu labda mimi ni ule mse, there are those people who hate it na kuna wale wasitu ituma hivi as much as the camera is just good and you believe everything is good, kuna mse simple to you, I'll just do it, so imeenda hivyo, so ni kaida, so as for me like sio kitu big. Okay. What is the most childish thing that you still do? Mpaka sahi. The most childish thing. He's there. As for me, He's like, as there. for me, before came afikiria, mimi kwa kitu kufikiria hapo. Let's say, mimi ni stupid, mimi ni savage, mimi ni ratchet. So like, kind of childish, like haitaisha because being a realer, ukiwa real, akwa kitu inakuanga childish, akwa kitu, it's funny, kwa kitu hadi unaweza ambia mtu like, ako like, umseme kafikiria nini. Yeah? Because if you try to act like too much civilized, unapata unachakua real. That's why like even in a crowd kuna kitu utafanya watu wana clap, kuna msee anajifanyanga civilized lakini ako like aki ya Mungu wish naweza fanya kazi aki wish naweza fanya tu kapa tu, lakini sasa anajifanyanga no mimi ni msee wa kanisa ni nini lakini unatamani, so nothing's childish. Kim? I think for me ndasema I'm scared of the dark, so before I go to bed Unasema ukikimbia. like sasa unaona lights za corridor ndo I leave on as the last lights, sasa za bedroom na za corridor ziko on. Sasa maybe nimetoka washroom nazima corridor mbio alafu nakimbia bedroom najifungia, like I sleep with my bedroom door locked, mimi hujifungia juu naogopa. Unataka kunje bado. Kila mtu. Okay. What's the worst date you've been on? And how was it? Mbio tu. Worst. Ama nini ili happen ukasema yenyewe now this has to be the worst? Sina. As for me hata mimi sioni kwa sababu date inakuja na approach ya mse mwenye uko na yeye. So kuna ule mse unadhani ngine funny, so either afanye usikie ni kama unajifanya civilized tu kwa like labda uko na dem ukienda naye mko ile like ujue umekuwa na dem like mmeingia super nyinyi mkinunua hata ile chakula imepikwa hapo mnaweza anza kuionjea hapo before mwende kulipa, so like hakuna ule mwenye ku like unaniaibisha what are you doing, so as for me inalingana na huyo mse mwenye depends. Okay. Tukimalizia tukiwind up, mimi nishaipelekwa pahali nikaambiwa nilipe bills na nimeitwa ama is that a thing? Ama is that a thing? Nilipe yote like ati I don't High five. Wanafai tuwaite waende date pamoja. Are you okay? Are you okay? Ukalipia mse? Nilita date na mimi. Unfortunately I had to do hakuna there's no other way out. Ningelipa yangu na ni walk out. Ningelipa yangu na ni walk out. I will not pay for you. Okay, and that's when nimesema ina depend na mse una date. Kuna dem atasema like I pay my bills. So I pay my bills. So okay, like umefika like wewe Kenya umekula unajilipia, ukienda kulipa fare na sema na kuna ule mwenye utalipia akwambia umenilipia hii. Mkirudi naye na kabako like acha nilipe. Nice. Even the vitu zinafaa kuwa. Tumekuja to the end of the show. Tunasikia vibaya because there's a lot we can talk about. We want to know them more. We want you guys to know them more as well. But tumekuja to the end. So guys, mtawaambia where to find you and social medias and your parting shots. Briefly too. Briefly. Tutaanza na Kim. Like I said when we started, my name is Kimberly actually, popularly known as Kim Kardashian on all my socials. But I so you can follow me on Instagram and subscribe to my channel, shamelessly plugging myself. Yeah, I have nothing to say. Pato? As for me, like Patrick Pato Wasato. You can just go to IG sweet_lemonade. Ama ukiandika tu Pato Wasato itakuletea sweet_lemonade. You can follow for
vitu mingi like tukipatana naye any regular place atankaa base ya keg sema hi base ya cocktail sema hi anything like tunakuwa friendly hivyo kupatana na mseko matatu sema hi. And guys, I've been your co-host, Florence Wambui. Thank you so much for staying tuned. Thank you for watching. Please follow me on all my socials and subscribe to my YouTube channel, all at The Flow Way. Now, please kumbuka, if you want us to talk about any topic, ama unataka to invite any of our guests, tuambie hapo chini mali tumekuambia. Hapo, tuambie. Yes, guys, imefika ile masaa. We just have to say bye-bye. Tuende makwetu. You all have a nice weekend. Enye imebaki, muendelee kujibamba. Don't drink and drive, by the way. And yes, until next time, same place, same time, I've been used. Tuendelee kuongea. Hii topic haiwezisha. Tunaweza shinda hapa haiwezisha. So let's continue to talk uko mbele. 21144 is our SMS number or a GBS TV Africa across all social media platforms. I've been yours, Rachel Nambani Gambo, the queen, the boss. Until next time, this was the Youth Hub, the show that gets your groove on. Bye-bye. Bye. Bye.